Abian is in the house. MashaAllah. Hey, Havariyar. Welcome, 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 MashaAllah. Oh, thank you, Havariyar, for the kind words. MashaAllah. So da'iyay, Roda Ismail. How are you, Galiso? Rabadaantii adiga yaa raayay rabadaan ka qabow oo ka hawlyar ilaahay sida qalbigeenu ilaahay og yahay that we are sad markaasaas actually rabadaanadoo dhami meelahanaynu joogno we're very lucky iska qabow gaajo iyo hawl iyo haraad iyo maba leh maalinta ka sii dambaysa waabad sii dhergaysaaba wax yar baad kusii dhergaysaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خير يا برادة نيرتينيا welcome my dear friends so دوادا أفر وناكسر أنغا أفر ولي لما قاعدين أنغا ظهر كيوي حد يرتو by the way هرقيسات شوكتم يا حد يرتو يا مقعيدي رودا And let me get things out of the way before I get into the news. Prodagi alabti inti kale way dhamaatay waxa haray labadan siramkii cajiibka ahaa iyo saliidi iyo alabti Hinda's healthy hair oil and skincare product, the most amazing product iyo waxa haray hair mask and prodagi kale next week buu imanaya wuu soo socdaa. So if you want to order inshallah North America oo dhan and email walbo aad ka heli karto and halka ugu sareysa thumbnailka comment halka ugu sareysa ayaan ku pingaraya iyo hadii eeba idinkeeda leeyahay descriptionka don't forget to order cuudki walaashin huda ee cajiibka ahaa heavenly oud and attar candles you just shalayto waxbaan yara karinaya wakaa numberkeedu waa kaasi sawirka qaata shalayto waxbaan yara karinayo and saasaan waan daartay intaan cuntada karinayo gurigii udgoon qiiq la'aan waxba la'aan you just you know it's so amazing mashallah and barbaar tv ha ilaawina barbaar tv dadkiina caruuraha yarar korsanayo barbaar tv la soo dega it's amazing quraankii akhlaaqdii heesihii Soomaaliga ahaa dhaqanka wanaagsan oo dhan wax walba wanaagsan baad ka baranaysaa baa caruurtu ka baranaysaa waad u daaraysaa waad ku ilaawaysaa barbaar tv please la soo dega iOS ka iyo Android ka labadaba also and if you want to learn English haddaad rabtaan inaad barataan ha ilaawina and inaad tagtaan baro English with Amira Mohammed waa tahay let's get to the news. There is so much happening in the world. So much happening. Waqti adag baa lagu jiraa. Wallahi billahi tallahi maalin walba halkaa waxa laga soo daayaa. Hello Edo Gacali Axmedow. Waxa laga soo daayaa u diyaar garooba. The end of the world is coming. Haddaad doonaysaan u diyaar garooba inaa iibsataan maaragtay waxyaabahan caanahan iyo eggiska iyo waxyaabaha maaragtay lagu survive garoobo. oo loogu talagalay survival kits. See haddaad diyaar u tihiin maaragtay iska sii iibsado iska sii dhigta wallahi bille waxaan u malaynaya waqtigii waa la gaadhay baqdin badan baa jirta allaha sahlo waxaan garanayaa dhowr sano ka hor gabadh yaroo halkan iga daawatoon aad u jecelahay oo Frida one of the most brilliant people I know Sumaya waxay igu tiri and there was a study done that you know that genocide can even take place wadankeena oo yaa la dilaya muslimiinta ma dhici kartaan anigu marka haddeerto markaan u fiirsado waxa dhacaya although aan isleeyahay I think maanta inuu ugu wanaagsannahay muslimiinta wadamada reer galbeedka jooga oo maaragtay and aynu friends badan haysanaa iyo dad badan oo maaragtay adduunkii inoo barbar istaagayo inoo maaragtay hiilinaya haddana few days ago ayaan dhaweydoo aan daawanayay and muxuu ahaa and TikToker and arrimaha Falastiin aad uga hadlo oo nin cad ah gabadh baa u soo gashay cad waxay tiri Michigan baan joogaayo waxa lagu soo qorayo and all the pro Falastiin and comments ka ku hoos qoran oo dhami waxa weeyaan wadankan waa inaynu ka qabanaa muslimiinta haddii kale and khatar baynu ku sugan nahay shareeca and
loogoodii iyo waxoodii bay inoo keenayaan waa inaynu iska qabanaa waa inaynu iska gaadhnaa anigu laakiin waxaan idhi yay inaga bajinin because waxaa samaynayaa waa iyagii waa reer koofiyad yar weeye masiibooyinkaasaa caan ku ah inay maalin walba nin baa halkan ii soo gala ya maalin walba nin baa halkan ii soo galo qof soo qora jaw now dhag jab dhac waa islaantii beenta badnayd beenawaas jaw bac dhac jaw buu soo qoraa moogta waa masiibo waa jaajuusad jaw now jaw gowdhe si kasta isugu dayay inaan baloogareeyo si kasta isugu dayay ma baloogarayn kari waaye markaan waxaan siri waa computer waxaan isleeyahay waa computer it's a bot ya waa bot weeyaan الحق الله أكبر أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا هو مالي والبا شو نو كو دا شو يا مركا أنا هو كمبيوتر بس لا كودي مركا وانيا أريمهن كحد حلا هدر حقا سيدا تايتل كلوجا يرب بيرام برتاي مركا أنا وحنسري وكوا ماشي يوتيوب بيجا صور وحبا يوتيوب بيجا صور راعي ليجو بروجرام جري it's program on my channel kaygu ku program garaysay chaachusad dhilo chaw code marka roda miisaan my dear sister anyway marka waa iyagii weeye waxa sameynaya meel walba iyagii baa computer soo imika sida la leeyahay gaasa kill zones bay samaysteen wax walba computerized bay ka dhigaan waxa loogu taag la'yahay everything the actual Hunger Games baa ka dhacaysa haddeer Palestine tabti ay filimada waxa wax qora waxa produce gareeya waxa wax direct gareeya waxa iyaga u badan tabti bay inagu wadaan code meel walba computers bay ku jeediyeen every channel ay isleeyihiin muslimiin baale ama muslimiin ka hadlaya waxaas lagu jeediyay si looga dhigo adduunka oo dhan inuu muslimiinta ka soo horjeedo laakiin jaw kaw dhac bac ya maanta ayay ugu daran tahay kaadidoodii baa kalax ku shuban ya adduunkii oo dhan finally enough is enough hatta the tide the shicibka already it's turn here adduunkii kalena shicibka awalba waa ka soo wada horjeeday dawladihii xataa haddeerto reer galbeedka ahaa Germany mooyaane macaatani it's starting to turn because way og yihiin mar haddii indhaha dadka shicibka Maraykan ku soo jeesto iyagaa waddankan haysta iyagaa xukuma waa Anthony Blinken oo tuugo meedan code isaga waddanka u taliya laakiin they had their waxay fahmeen in finally dadkii wax isweydiinayaan what's going on mar hadday saacakaana dib bay u guranayaan the tide has already turned maanta waxa la yidhi nahaabkii shalayto wuxuu furay all the corridors waxa tiiraayo iyo saad iyo murugo leh in Falastiiniinta intii la leenayay cidina aanay dan ka gelin waa kan nahaabkii wuxuu furay dhowr corridor-radii oo dhan hadda waa la furay don't miss out on it in dadkii raashinkii loo fasaxo waa kan and for the EU side Executive Vice President. We welcome the steps that have been announced by Israel, opening Erez as a new crossing point, having shipments go directly from the Ashdod port, maximizing the route from Jordan. These are positive developments, but the real test is results. It's also critical that we see an independent, thorough, and fully publicized investigation into the killing of the World Central Kitchen team who were performing heroic work under the most difficult circumstances and trying to get assistance to people who so desperately need it. So we're looking to see that investigation. We're looking to see accounting, and we're looking to see accountability. Israel's obligation, its responsibility to maximize protection for civilians, to make that a priority. Okay. That too is a critical. isagaa ninkana waddanka xukuma waa idinkii arkay isagoo odaygii u hanjabaya soo maydaan arag waa kan sug masiibadii
intan Hello, thank you for joining us. We begin our report with new humanitarian action from Israel following a call between President Biden and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. The White House had warned the U.S. could change its policy unless Israel takes action to protect civilians and aid workers in Gaza. Israeli strikes killed 7 aid workers in the Palestinian territory on Monday. Also on Thursday, smoke could be seen rising over Rafah in southern Gaza. Israel remains determined to invade the city. The U.S. is trying to persuade it not to do so. CBS News chief White House correspondent Nancy Cordes has more on what the adduunkii oo dhami countries wuxuu are leeyahay discussing. ha gelin raafa ha gelin wa ilaa iyo haddeerto way naga go'an tahay bay yidhaahdeen after ramadaan inaanu gallo raafa cid waliba everybody adduunkii oo dhan wuxuu leeyahay ha gelin ha gelin ha gelin laakiin they're ready inay galaan and I don't know what's going to happen. Like the tide is turning. The tide is definitely turning. And arinta kale baqdinta kale jirta waxay tahay the last 2 days the GPS in the entire country of wadankoodii Yahuda their GPS has been disabled. Think about that. Marka Iran baa disable garaysay baa leeyahay. That's why waxa la yidhi imika hareeraha eegayaan baqdin bay ku maqan yihiin maxagana inagaga iman maxagana inagaga iman maxagana inagaga iman masamada inagaga iman because even weapons all the powerful weapons including muxuu ahaa the Iron Dome iyo waxaasoo dhan the GPS bay ku shaqeeyaan so everything has been disabled. I am actually very surprised inay maaragtay that awoodda intaa leeg ay leeyihiin and Iran, mashallah, I'm very proud of them. Laakiin waxa la yidhi Iran this time inay directly xataa ma rabaan inay adeegsadaan cid kale directly inay u ataagareeyaan waa ka go'an tahay. Syriana waxa la yidhi borderkii Syria iyo kuwan masiibadan waxa yimi Russian troops iyo Humvees and badan baa isku xidhay areadii and I wish Russia inay odhan lahayd no Verizon ka dhigi lahayd areada because nimankani diyaaradahaas un bay ku bootayaan de haddana waxaa loo diray maxaa la yidhi 200 miyaa la yidhi oo 2000 pounds bombs ah ya ayaa hadda ayaan dhaweyd loo diray waxa loogu dirayaa de kolley cid kale lama jirta muslimiintaasu in loo adeegsado iyagu hadda waxay yidhahdeen ugumaanu dirin Falastiin waxaanu ugu dirnay and de cadow baa ku xeeran oo inay de cadowga kale oo dhan iskaga celiyaan and haddii Iran ataagaraysana de I think de waa intay rabeen awalba they're desperate nimankani waxay rabaan dagaalkii saddexaad ee dunida inay dhigaan qunbulo duriyana ay isticmaalaan laakiin I think they're miscalculating waxaan u malaynayaa Iran this time inaanay yeelaynin I think they're ready to attack allaha sahlo waqti adag ayaa lagu jiraa and but the tide is turning against masiibooyinkan ilaahay ummadda ha ka soo qabto ilaahay ha inaga soo qabto cid waliba hadeerto qaati bay ka joogtaa in la iska wada xoreeyaa la doonaya gabadhanaa shalayto igu soo baxday doonaya inaan la dhegeysiyo So at this point, 6 months into this, after everything that we've witnessed, if you are an American Christian who is attending a church where you have a minister, a preacher, or pastor that is telling you that because you are Christian, you need to stand with Israel, have you realized now that you're being ministered to by the devil? In what world would a man of God tell you that you need to stand with the kinds of people that Israelis are? Look at what they are doing. Let's talk about just what they did shicibkii maraykanka sidaa u yesterday hadlaya when they I never withdrew thought from I would hear Al-Shifa inaan Hospital maqli and doono left behind the bombed ruins. They burned the hospital and left behind corpses and bodies strewn everywhere. Executed bodies that were bound with zip ties, evil shot in the head. Children shot in the head. People's bodies run over with bulldozers. This is who you stand for in the name of Jesus Christ. What the fuck is wrong with you?
The same day, what did they do? They bombed aid workers who are attempting to deliver food to the 2.3 million people that Israel is forcibly starving. And they did not do this on accident. They bombed the first car, clearly marked as being with the World Central Kitchen. They watched. نعم this is just an example of شعبكي مرايكنكو سيدا نعم the words حتى كلمتها أي استعماليان waa evil waa shaydaan waa wixii demonskii lagu sheegi jiray everything iyagii baa haddeerto isku cadaynaya I'm telling you I know inay doonayaan inay muslimiinta ka ximiyaan waddankan but arrintii la odhan jiray waxbaa anti-Semit iyo kan iyo kadhiish baa cunay nobody cares about nacnacda anymore the tables have turned this is the year starting 2023-24 waa sanadadii la iska xoreynayay shaydaan iyo iblis oo dhan yeah la iska xoreynayay it already has begun and I am ilaahay waxaan ka baryaa inuu i joojiyo yeah gaarsiiyo ilaa iyo inta aan arkayo waddankaas oo finally jilbaha dhulka loo soo dhigay oo gacan bira la iskaga qabtay waxay ku tusaysaa inay dadkani really ibliskii oo dada yihiin oo any chance ay helaan adduunka oo dhan waxa meel walba looga baaxsanayo loo leynayay oo loo maaragtay dhibayay waxa weeyaan ummadaha kuma dhex noolaan karaan si caadiya ummadaha si caadiya uguma dhex noolaan karaan imisaa ummada isku dhex nool kuma dhex noolaan karaan waa inay helaan waa inay dadka had iyo jeer ciilaan bay jecel yihiin inay jilbaha dhulka usoo dhigaan bay jecel yihiin inay ximiyaan bay jecel yihiin xinka dadkaasi nacam dadka gaadhay nacam ma odhan kartid qof muslina ma odhan kartid kama nixi kartid haddaad ka naxdo annagaad feelingska iyaga dhibaato u keena annagaadna dhibaysaa annaga ayaad damqanaynaa our feelings always waaba iblayskiiba dadkan wax lamida lamaba aragba na granting there are dad yuhuuda oo cajiiba oo you know muxuu ahaa sida Ruben Finkelstein oo kale muxuu ahaa ninka Mr. Matei Max Blumenthal I mean there are incredible people cajiiba oo yuhuuda oo inama aan daawado do dissonant show la yidhaahdo leh and I mean there are many kuwa intaa ka maaragtay of course ilaahay ummadiisa ma simin qolo kasta wax xun iyo wax samayba way ku jiraan and laakiin the fact that in a short period of time inay soo baxday xataa ISIS-kii muslimiinta lagu xuuxinayay ee muslimiinta leynayay ee aynu ka yaabanayn waayo bay dad muslimhi dad islaami sidaa ugu gelayaan including al-shabaab inaynu maanta ognahay inay yihiin dad ay iyagu fangareeyaan everybody knows dadkani inay dadkaa muslimiinta leynaya inay yihiin dad ay iyagu fangareeyaan I mean everything's coming to the open haddana wax walba dibaddiba usoo baxeen haddana isma fahmayaan oo isma garanayaan oo odhan maayaan war heedhe like Miko I love Miko Pelen absolutely his father was a former general and nacam dadkaas ma friends badan baa anigu leeyahay oo sidaas oo kale oo kasoo horjeeda laakiin anigii baa xataa haddeerto even xataa my friends ma doonayo inaan arko I'm just because I don't know just cidna ma rabo inaan arko haddeerto my friends kaygii yuhuudda ahaa oo dad wanaagsan oo kasoo horjeeda waxaan lately I haven't seen any of them I feel kind of bad you know I feel like yeah Mika حالة تداونيس قديشة Allah he's so amazing just an amazing person you know ما أنتو قدام بيسي حتى there was this soldier soldier كان أنا داوسينا يا amazing وحو يري دات كاني ويلي قو they ديلا ينبو يري دات كاني they have been doing this forever and they don't care waxa ay sameynayaan dan iyo muraatoona kama laha you gotta see this I think everyone waa kan inanka waa former IDF iyagu marka ay daacadda yihiin they're to a fault dhageysta inankan this is Talk TV Talk TV of the war. Look I think that this guy is a former IDF soldier
Israel buu joogaa siduu uga hadlayo dhegeysta ya iyagu marka ay wanaagsan yihiin sida Miko Meaden iyo Max Blumenthal iyo Ruben Finkelstein waa nacam they don't care sida ay markan kale masiibada u yihiin gingiman dhiigga doonaysa inay cabto cid walba crash garayso ayay markay xaq ku dagaalamay maaragtay xagga u jeedaana sidaas oo kale u maqiiqan yihiin waxba lama hadaan amazing reaction we have to remember that this insane terrible killing of innocent people in this case foreign workers is not unique. You know, if you would invite me every day that my country has killed innocent people during this war, I will be speaking with you every single morning in the last half year. wuxuu yiri just in case dadaan fahmayni jiraan wax cusub maaha in wadankaygu dilo dad inisan oo masaakiina maalin kasta haddaad keentaan every day baan idin kala hadli lahaa dad masaakiin oo la laayay nacam wuuba la yaaban yahay what's the problem this is not big deal this is waxaanu samayno waa shaqadayada huge and terrible tolerance and indifference towards killing of innocent people. And of course, what happened yesterday is terrible and devastating, and I completely understand why there is a lot of discourse about this specific incident, because we're talking about British citizens, foreign citizens, not Palestinians. There is a killing of innocent people every single day, and when I hear my country, the representatives trying to justify, saying it's unintentional and so forth, I believe them it's not intentional, okay? But the killing of innocent is not unique here, and it's part of the way we fight in Gaza for years. It's not unique for this situation, and that's what I think we all have to understand. And Ori, wax cusub maaha buu yidhi dee maalin kastaanu dilaa dadka anyway it's a long interview waa talk tv maba yeah they never allow things like that yeah I don't know inaad daawataan yarkan Owen Jones yaa daawada he's so brilliant I just love him he demolished waxan doqonkan. Can we say the same for the UK? And with me in the studio tonight, the Israeli author Heli, and also the journalist Owen Jones. Let me start with you. How much pressure do you think Benjamin Netanyahu is going to be feeling tonight? I think he's feeling a lot of pressure, Nefaritive, not only I love from Nefaritive. the States, but also from within Israel. There are many voices of Israeli civilians that just don't want this war and want it to end. But most importantly, we want the 134 innocent Israeli hostages. Then many give of up them are being the raped in 10,000 aad captivity right haysataan now. eed We marna want them to fuushaan. be released out of hell. We have testimonies of rape victims speaking about the horrific conditions that they are being held in. We need to do everything we can to bring them home. I would hope that every government would do everything they can to bring those citizens home. I'm sure that they would. But I mean, right now, the US president is saying there's got to be a ceasefire. There's a ratcheting of rhetoric from the UK. I mean, at some point, is Netanyahu going to have to give in to this? I think that he would have to. I think that there's a lot of pressure and he would have to do something different. I know that the war is not something that Israelis want. I just came back from Israel the other day and my family are all shattered. Israelis are not in a good place. They want this war to be over. And I think that's what we are focusing on right now to try and finish it. But the truth is that Israel has been giving over and over again suggestions for a ceasefire agreement, for negotiating with Hamas and trying to achieve a deal to release the hostages, but Hamas is saying no because all of this is exactly what Hamas wants. There are two wars here. There's a war in the battlefield and there's a PR war. And the PR war is playing perfectly for Hamas that is not distinguishing between civilians and terrorists when they say that 32,000 people are dead. We know It's that not majority 32, of them it's actually are, 40, at least 13,000 of 40 them way gaari are ama ka badan Hamas terrorists inta that don't bilinada ku report them. fadhiyaan Let me just- baa can I just Well, no, I'll come actually to- rebut Can I just say a lot of we things don't which know aren't true that. there. We don't know that 13,000 of those people are Hamas terrorists. No, can I just actually just No. correct that? Oh, I'm bringing it fantastic. I think we've got Owen to be is clear so about that. amazing, I will come energetic to you right and now. I can articulate. sense your exasperation when you were looking, Joe, at Mark talking about Joe Biden's comments. Sweden close Well, to be clear, Israel embassy baa la Israel yidhi has said 9,000 so-called terrorists have been killed, but as the Israeli newspaper baa soo Haaretz qoray. pointed out, they include... Anyway, haddaa waqti u heshaan daawada he demolishes the whole thing ultimately wuxuu ku ooyey anti-Semite baa tahay and waxa kaloo dhacday finally and maya embassiyo badan waa la xidhxidhay oo waxa loo xidhay waxa laga baqayaa inay attack gareeyaan and
in la ataagarayo laakiin I don't know inay siyaasad ahaan u xidheen Sweden qof baa soo qoray embassy-goodii waa la xidhay Sweden laakiin finally kii baa dhiig isu yeelay kii UAE yeah finally dhiig buu isu yeelay breaking UAE announces the suspension of all diplomatic ties with Israel. This was yesterday. Yeah, so that's a good start. I think something is happening. The tide is turning. The tide is turning. Something's happening. Meelaha igan sawirada kasoo heli jirayna eega. Sawirkan kasoo helay. This person was the Arab League. It's the Arab League. Yeah, Arab League. America headphones ayaa ugu jira waa la seexiyay. Gaasana alarmkii weeye. Gaasa alarm. Yeah, si fiican aan idin wada tusayso. Waa kan. Look at that. Gaasa is calling. Headphone bay America u gelisay way iska hurdaan. Arab League. Yeah. I love these pictures. So something is seriously happening, and inshallah, it's all good. Waa soo noqonaya hadhowto, laakiin duhur baan tukanayaa. Inan kan yar eega. This is a very tragic story. Inan yaroo Soomaaliya. Hadhowto kaftan baan usoo noqonayaa. Very interesting. Ninkii daaci la odhan jiray. Daaci isku sheeg. Finally, waxaan doonaya inaan usoo noqdo. Inaan idinla wadaago. beenta waxaan rabaa every record Soomaalida beentooda inaan soo bandhigo been nawaasiin sida ay noogu badan tahay nimankan ku adeegta magac daaci iyo hadda isku sheegaya ee beenawaasiinta ah yeah they have to be embarrassed waa in la confront garaya they're disgusting ninkaasaan doonaya inaan ka hadlo markaan soo noqdo I know waan soomanahay wax beena ka sheegi maayo I'm just gonna talk about beenta uu shalay anigoo meesha kula jira or null we sheegay and but this is a tragedy wiilka yara Soomaaliga alla maxaa sadness an 18-year-old tried waxa TikTok waxaan ku jecelahay way kureed gareeyaan maaragtay newska marka isaga idin daaraya but you can also read it on the news. A scare friend with a gun and accidentally shot him instead. That's right, guys. An 18-year-old says he didn't know a gun was cocked and loaded when he pulled the trigger Monday in St. Paul, Minnesota, killing his friend. Adnan Abdullahi Abdi of St. Paul is charged with second-degree manslaughter in connection with the homicide case. St. Paul police say the death of 19-year-old Omar at an apartment building near the intersection of Marshall and Pryor Avenues was originally reported as a suicide, but investigators became suspicious when Abdi's story wasn't adding up. According to a criminal complaint, Abdi first called around 2 p.m. saying Omar had shot himself. Abdi claimed he had fallen asleep while his friend was playing with a gun and that he woke to the sound of a gunshot and Omar falling to the floor. Later, when officers pressed Abdi on the matter, he admitted that Omar left the room for a moment to go to the bathroom and that he had planned to scare him when he came back. He grabbed the gun, not knowing there was a round in the chamber. Anyway, this is a very tragic story. Wiilka yara Soomaaliga. It's a saaxiibkii oo ay apartment mala isagu somebody qof labadooda mid baa mid la joogay oo la seexanayay I don't understand waxa caruurteena iyagoo 18 19 years old ay u haystaan xabadaha waa sababta aan hadhowta u soo noqonayo ayay ka mid tahay saaxiibkii oo isaguna 19 year old oo musqusha galay maka kala xabada lahaa ayuu xabadii meel intuu kala soo baxay ayuu markuu soo noqday damcaynu kaga cabsiyo I don't believe it inuu ka cabsiyo deetana xabad why haddaad ka cabsiinayso boom iska dhe like why are you maxaad triggerka u taabanaysaa wuu toogtay yeah markaasuu 911 intuu wacay I don't believe it sheekadan ma rumaysni 911 intuu wacay buu yidhi saaxiibkay baa isdilay waa la yimi de waa la gartaa wixii markay suicide yihiin it's very obvious waxa la arkay wajigu ka toogtay I think waa 18 jir he's too dumb waa Soomaali wuxuu isleeyahay dadkaad ka caqli badan tahay de markiiba waa la gartay waxa la yidhi isagu isma dilin qof baa dilay markii dambe uu sheegay wuxuu yidhi waan ka cabsiinayay I was playing markuu musqusha galay markuu soo noqday ayaan sidii kaga baji deetana xabadii baa iga dhacday it can happen you have to be very dumb
inaad xabad intaad la soo baxdo to trigger ka taabato oo qof wejiga kaga dhufato. It cannot happen. I'm telling you, it can ma dhici karto. Waa xabad waad la soo bixi kartaa oo saa qof waad ku odhan kartaa adigoon taaban the trigger. Yeah, but more waxa ka sii cajiibsan, very sad, kugu dhimayo kaa dhimay. Laba inan oo yareero 19 jirkiina wuu dhintay, 18 jirkiina waa kaas adeerto. And it's his story will be maartay waxa weeyaan and why bay caruurteenu haystaan xabad. Gabadh waanigi idin sheegay gabadh ba maalin weydii la soo hadashay inan yaroo 17 jir waa 17 years old, brilliant ah. waxay tiri kiyo walwaalaya bahalkii buu keensaday safe kiyo walwaalaya waan yaabay bay tiriyo waa safeka waa maalintii dambe waxay tiri safekii baanu jabinay mid smarta bay ahayd safekii baanu u dhacnay bay tiri anigii inan kaloo aan dhalay laba xabadood baa dhex jiifa two guns baa dhex jiifa ayaantii hore inantii labadeeda inan midna isdilay midka kale mid kamidii uu dilay midka kale sidaas oo kale mid xabad xagee ka keenaan caruurahan Norway xabad ba laga helin buu midkood xabad hayst xagee caruuraheenu ka keenaan xabadaha. This is really scary. Nimankii caruurahooda u tashan lahaa ee inamadooda ka warhayn lahaana heed inantaas oo kale waa aniga idin sheegay ninkii Kenya iska aaday. Why? One teenager ay la struggle garay karaysa ay struggle kula jirtaa jooga kuwii kale ayay maasha Allah caruurtii kale u hagaageen caruur maasha Allah isagu xataa waa is a beautiful kid la daba qaban karo mar Allah le response waa the typical ya hadhowna waxa weeyaan single mother baa korisay la eegi maayo qaar baa dhakhaatiira qaar baa looyara qaar baa engineera kuwa la eegi maayo xabadda suuqa gasha ama dhibaatada taas hadhow taxriya because naag Soomaaliyeed baa korsatay aabihii me because aabihii waa leeriyay lama beeriyay way wada qabaan nimankan iyo naagahani nimankii ma qaadi karo culayskiisa waa inuu Kenya iyo meelaha Afrika iska tagaayo koob shaaha intuu meel fadhiisto iska cabaayo waxa weeye qaylada Mareykan ya awlaada Yurub ya hadhowna gabar yar iska guursadaayo halkaa uu ku dhuntaayo ya bes waxa weeye halkaa macawsiyo cimaamad iyo go'go'sha Allah oo halkaa deetana hebel la yiraahdo halkaa fadhiisa caruurtiisana waa ka dhaqaaq iyadii baa culayskii oo dhan laga tagay. So shalay ninkii daaci la odhan jiray daacina maahe waa dulayste number 1 ayaanu isugu soo galay meel arrintaasaan dooni doonaa inaan rabaa inaan ka hadlo xogaa codada oo aan duubayna inkastoo kayga maan duubi karayn because taleefankaaga adigu markaad hadlaysid isma duubi karto codkaagu ma soo baxayo ayaan doonaya inaan ka hadlo beenta nimankaas waaba dad dhintayba dad nool ma aha beenawaasiin anyway and waa soo noqonayaa laakiin I have to pray duhur khayr iyo baraadaan idin rajaynayaa ilaa kulankeena dambe nool kulante see you soon inshallah deelo weli waa iska caweynaynaa waa rabadaane